De novo, não, cara. Esqueci a senha de novo. Por que eu sempre esqueço a senha? Pera, eu esqueci a senha ou eu fui hackeado? É por isso que eu sempre ponho pinto na minha senha. Não tem como esquecer. Sabe as palavras? Assistir algo relaxante. Eu vi muita gente falando nas redes sociais sobre o Clube da Renda. Eu comprei sim a licença e quero mostrar isso aqui para vocês. O resultado que eu tive. Pessoal, este resultado que eu tive foi nos 7 dias de degustação do clube. Que se você não tiver resultado, você pede o dinheiro de volta. Não tem erro. Eu fiz este resultado com R$ 350. Foi todo o capital que eu tinha. Em 7 dias, eu fiz este total aqui, ó. R$ 2.100,66. Pessoal, isso aqui já tá na minha conta. Eu fiz uma média de R$ 300,66 por dia. E olha o faturamento que eu vou ter no final do mês. Bom, né? Então, imagina se você com R$ 100, que é um capital um pouco mais baixo, fizer em 7 dias o mesmo passo que eu fiz, que a Maria Angélica me ensinou, você vai ter um retorno de R$ 630,88. Isso aqui é meio salário mínimo por semana. Em média, você vai fazer R$ 90,55 por dia. Olha aqui as contas no final do mês. Pessoal, em pleno século XXI, quem não está ganhando dinheiro com isso aqui, está perdendo tempo. Se você não quer mais perder tempo, clica aqui abaixo no botão. Isso aí, mano, tá mais falso que esses jogos de NFT, né, cara? Fala a verdade. Hi, I'm Danielle Dufault, and you're watching Animal Logic. Today, we're in the polar bear capital of the world, Churchill, in northern Manitoba. But instead of focusing on the world's most popular bear, we're going to look Pera, for ela chama something no a Daniela little Dufault? smaller. Pera, Dufault não é aquele ator da... Dufault. É, cara? Não é o ator, cara? Ah, é Dafoe. Ah, ok. Esquece. Eu achei que eles era tipo, tá ligado? Tic-tac-tchac-tic. And rounder. I just spotted a hare, so we're gonna try and get a little bit closer, get a good view. Ah! The Arctic hare is a species of hare in the Lepus genus, which is made up of hares and jackrabbits. Its scientific name is Ah, meu Deus, que Lepus bonitinho! Lepus is the Latin word for hare, and Arcticus refers to its natural habitat. You can find Arctic hares in the tundras, plateaus, and coasts of the Canadian Arctic Islands, northern Canada, Greenland, and as far south as Newfoundland and Labrador. Brrr. If I lived outside in this kind of cold, I'd very quickly become a large human-shaped ice block. But the Arctic hare has managed to adapt quite nicely. For one thing, they pay very close attention to their weight. Arctic hares pack on the pounds during the summer and end up composed of about 20% body fat. Those love handles are great energy reserves and also serve as insulation during the winter. On average, these guys tend to weigh between 7 and 11 pounds, but particularly large Arctic hares can get up to 17 pounds. If you're thinking, hey, that's really big for a hare, you're right, that's really big for a hare. In fact, the Arctic hare is one of the largest lagomorphs in the world. Lagomorphs are the hares, rabbits, and pikas that belong to the order Lagomorpha. This hare is easily the size of a small dog. It's definitely bigger than my cat. And, to be honest, it's bigger than both of my dogs, too. Fat isn't the only thing that helps them survive the cold. Their compact bodies have a low surface area to volume ratio that conserves heat. A healthy hare is shaped like an orb. You may not like it, but this is what peak hare performance looks like. It's why their adorable black-tipped ears are so short. Less skin to get cold. 7 quilos coelho. Imagine comer coelho de 7 quilos, que delícia. Gente, coelho é uma delícia, cara. Vocês já comeram?
And check out their thick fur. So warm. The color of their fur depends on the weather. Dá In mó the dó, summer mas é uma months, delícia. hairs can be grayish-brown. This helps them blend in with rocks and earth. But when Monstro. cold, snowy weather arrives, the hairs turn white to match. Posso contar uma coisa pra vocês? Tem um amigo do meu pai que ele tem uma fazenda. E ele tem plantação de coelho. E aí a gente foi visitar eles e eles contou pra gente como eles matam o coelho. Já tentou pegar um coelho e ainda um coelho criado assim na fazenda? Não pega, né? Porque ele é meio arisco, tá ligado? Você sabe como eles matam o coelho, cara? Eles pegam um bambu e bate de longe, cara. Porque, tipo, você não consegue pegar ele e correr atrás, cara. Eles pegam um bambu e fazem pá! Na paulada, cara. É a única maneira, chat. It's expert levels of camouflage. Arctic hares that live very, very north may stay white all year long. Wait, where's the hare? Oh, I didn't see you there. If I had a hard time spotting him, it's gotta be a challenge for the hare's many predators. The foxes, wolves, big cats, and raptors. The Arctic hare, as well as its fellow cold-weather lepuses, the mountain and snowshoe hares, provide much-needed protein for the ravenous predators of the north. Hey, let go of that mountain hare. Oh, Meu no. Deus, eles vão me matar, mas... Okay, never mind. It's Meu... dead. Definitely dead. That was the scariest tug of war I've seen since Squid Game. Eles dividiram o coelho no meio. With so many predators on their tails, the Arctic hare is super shy. I'd tell them to get out more, but in this case, being an introvert is a necessary survival technique. These hares have incredible vision. With eyes set on the side of their head, they're on constant lookout for threats from all 360 degrees. Promoção Oreo, Desafio Batman. Compre R$10 em produtos Oreo participantes e concorra até R$200 mil em prêmios. Faça seu cadastro no site ou no WhatsApp. Você não sabe como começar no YouTube, não é? Então você precisa vir comigo no meu novo desafio 100% grátis. YouTube Dinheiro no Bolso. Eu vou te mostrar tudo que eu fiz sem esconder nada, como você pode começar no YouTube do jeito certo e garantir resultados rápidos em inscritos, views e monetização. Não tem segredo, eu vou conversar com você como eu converso com qualquer outro youtuber grande que vem conversar comigo. Você vai saber tudo. Eu vou te mostrar como ter resultados rápidos usando o YouTube, para você ter mais conforto agora, sabe? Poder desfrutar dos benefícios que o dinheiro pode comprar. Cara, eu vou começar a vender curso também, cara. Como que eu faço pra vender esses cursos aí, chat? Porra. Eu vou ensinar como ser bonito e gostoso, cara. O que vocês acham? Você acha que eu vou vender muito? Fighting isn't their only means of survival. They also have speed on their side. Go, go, go! That was a close one. Arctic hares are total speed demons. They can bound like a kangaroo at 45 kilometers an hour, but in case of an emergency, they can turn on the nos and go 60 kilometers an hour on all fours. The hare uses its long claws on its hind legs to dig into packed ice and snow and leap forward up to 3 meters at a time. Their long claws also help them dig holes in the snow to keep warm and sleep. Sometimes they'll huddle with other Arctic hares for heat, but usually they're found alone. Sleeping, resting, and hiding is a vital part of the hare's survival in the Arctic. They can't afford to waste any unnecessary energy, especially in the winter when food is hard to come by. Though mainly herbivorous, they won't pass up the opportunity to eat meat if given the chance. They have been found eating fish and even caribou carrion. They mostly forage for yummy treats like... Ela falou que eles são herbívoros, mas eles comem carne quando eles acham. Falou que eles comem peixe, cara. Twigs, bark, moss, grass, leaves, buds, and berries. They get their water by eating snow and chewing ice. Arctic hares mate in April or May. The males may battle over females, with the male literally placing his paws over the female's back and fighting off other males who want her.
Eventually, everybody finds their match, and some males will mate with more than one female. All that worry for nothing. The term breeding like rabbits really doesn't apply to the Arctic hare. The resources out here are too few and too precious, so they only have one litter per year. The female hare will make a little nest using a layer of grass and a layer of her own fur for extra warmth. A single litter of 2 to 8 babies will be born anywhere from May to July. Unlike rabbit babies, Arctic hare babies, called leverets, are born with fur coats and their eyes open. Caralho. They can hop within a few minutes of being born. The leverets grow fast. Os filhotes de coelho já nascem com pelo e com olho aberto, cara. And by the first frost, they're already full size. They'll be able to breed and have babies of their own the following summer. I know it sounds fast, but keep in mind that Arctic hares only live about 5 years in the wild. Só 5 anos? If you think about it, surviving 5 years in this kind of cold is nothing short of a miracle. Oh my god, I can't feel my toes. Can we go inside now? Quem faz esses desenhos é ela, viu, chat? So what should we talk about next? Please let me know in the comments and be sure to subscribe for new episodes every week. Thanks for watching. See ya! Tchau!